those who understand that it might be best for them to go home, we want to make that easy for them. مردم هزاره اعلان میکنن که شان از خانه ایتان به افغانستان جو باتش میکشن مردم افغانستان. دیروز زنم به خاطر که در افغانستان هم زندگی نداشت. خب سیاست ما دست به خودکشی میزنه مگه بماریم بهتر از است که ما زنده باشیم. Not from our perspective, but if refugees are willing to go, if they decide that it's safe enough for them to go back home, we wouldn't stop them. And certainly there are refugees that have returned back to Afghanistan from various countries. Pemirsa, seorang imigran gelap asal Afghanistan yang membakar dirinya akhirnya meninggal dunia. Warga negara Afghanistan ditemukan tewas gantung diri di tempat penampungan imigran kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 July 2020. Asif Rizai, 23 years old, Hazara refugee, found hanging in the toilet of his room in the accommodation provided by IOM Indonesia. Police are still investigating the case, and Asif's body was taken to the hospital for COVID-19 medical examination in the morning of that day. We are on the way to Suliang graveyard. We are told that in the next couple of hours, the ambulance will arrive with Asif's soulless body at the location for burial. Friends and relatives are carrying Asif's body to its final place to rest. الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Today, the fellow refugees of his accommodation held a condolence day and reading of the Quran Kareem for Asif's soul. The young disappointed refugee ended his life in this room 4 days ago after 6 years held in limbo and tortured with waiting. Refugee says the depression, anxiety disorder, uncertain future and lack of emotional support are the reason for this young man's death and the other who committed suicide in the past years. Including Asif Rizai, 7 more refugees has committed suicide since 2014. In 2017, the UNHCR announced a new disappointing news for refugees of Indonesia. The meeting was held in refugees accommodation provided by IOM. Refugees are told you have 2 options. Go back to where you came from, or you will stay here for a very long time and possibly not get resettled to third country. This news was announced after 4 years of keeping refugees in limbo, which had a very bad impact on refugees' condition generally. جان شما در خطر نیست میتونین برگردین ما شما رو کمک کنیم ولی عیناً مشخصه اینا فشار میره روی مهاجرین تا مهاجرین برگردن
حالا نمیدونیم چه سیاست پشت پرده هست، ولی در این وسط مهاجرین قربانیه. اما وجدان خودش، وجدان اگه داشته باشه خودشان این درک میفهمه که افغانستان جای زندگی نیست، هیچ امکان نداره که پس بری یا اونجا زندگی کنید. ما در این صدد بدیم که خانواده نجات بدیم، الان نه اینکه خانواده نجات نتونستیم بدیم، خود ما اینجا گیر ماندیم. Those who understand that it might be best for them to go home, we want to make that easy for them, and we also want it's incentive, or it could be seen as incentive, but it's for something. It's money for them to get started. Many of them have sold everything before they left. But you're helping people to go back to a country that's basically not safe. Well, they make that determination. Like most other refugees, 60 هر دفعه که یعنی سیار 2 دفعه از اون سالی که ما در اندونزی هایم 2 دفعه که اوتال از ما نماینده مسیار هم در وقتی هم که میخوایی سوال کنی اجازه نمیده که سوال کنی. مگه ما فقط ما از خود خوب میگیم دیگه شما گوش کنیم، دیگه حق نداریم که از ما سوال کنیم. که روز اول که ما آمده در ما قول داده بود که ما در ظرف 2 سال الی 2.5 سال ما کارایشون را جور مونیم. شما خود را دعو نندیخنین، جان خود در خطر نندیخنین. سال یعنی 5 سال بعد از رفوجی ما منتظر هستیم. دیگه مسئول از این کیه مثلا؟ هیچ مسئولیت هم در دوش نمیگیره. هیچ چیز نمیشه. حتی تو نمیتونستی سوال کنی، نمیتونستی ریکارد کنی، ویدیو ریکارد کنی. هیچ وقتی که تو تلفن خبر میکردی، ریکارد میکردی که اینا چی میگه و همزونی پس مرافت میگفت ما خنجرشم هیچ گپ نداره. چرا؟ به خاطر که شما حق ندارین از ما سوال کنید، حق ندارین که از ما ویدیو بگیرید. اگر اینا واقعا راست میگه چطور من مونه؟ اصلا این دمی سال 2019 ما 4 نفر شاید چیدم اوتل خود که بودم که پدرش فوت کرده، مادرش در راه در مسافرتی که مثلا از جاولی در کابل رفتن در راه کشته شدن. یعنی چیزا پیش According to the report by UN Mission for Afghanistan, UNAMA, in 2018 Kabul, Afghanistan had the highest level of civilian casualties since 2016. Another report by Human Rights Watch, No Safe Place in Afghanistan, also showed the majority of attacks in Kabul and the other cities of Afghanistan are perpetrated on Hazara people. The attacks are serious and frequently deadly, including kidnappings, suicide attacks on religion centers, education centers, even on hospitals. Not from our perspective, but if refugees are willing to go, if they decide that it's safe enough for them to go back home, we wouldn't stop them. And certainly there are refugees that have returned back to Afghanistan from various countries. قبل از اینکه همین نماینده یونسیار بیاید با مردم در مکاسار میتینگ بگیرن، من حدوداً 4 نفر از اعضای فامیل خودم در کابل در حادثه مسجد امام زمان در انتحاری در وقت نماز از ایستادم. یکش میشه نواسه کاکایم و 3 تا دیگه هست اقاربای مقدار دورتر. بالاخره در 2017 یه حادثه شد. در 2018 حدوداً 1 سال و نیم زیادتر اتفاق دیگه افتاد در دشت برچی در گلای مطاب قلا.
در سالگیری شهید مزاری حمله تروریستی انجام دادن از طرف تروریستا. در وقت دستان ما بچه کاکای خود همراه بچهش یعنی همراه نواسه کاکای این دو دانه از دست دادن که راکت آمدن در خانهشون. فعلا هم دیگه ما می‌دستیم به سرنوشت. حدوداً یعنی یک ماه دیگه 2 ماه دیگه ما 8 سال میشه که بدون کدام سرنوشت فقط refugee و سلام. Refugees held in limbo in Indonesia are in the majority single, meaning they are alone in here and their families are still in Afghanistan or in Pakistan. This means the family are at risk of being killed at any moment by bomb blast, target killing or dying to hunger. The refugees in Indonesia are forced to remain hopeless as they are not allowed to work in here and live as hostage for 7 to 9 years in limbo, unable to send money or bring their family to safety. A recent video showing a Taliban commander warning Hazara people, "We have killed you before and we will kill you again and again." با افغانستان جو باتش میکشه مردم افغانستان. تاریخ افغانستان شما زده شدین بازم زده میشه. و دوستای دیگه بچهای دیگه از زمین اقامتگاه ما و از دیگه اقامتگاه بچهای زیادی هستن که یک تعدادش برگشتن که متاسفانه وضعیت خوبی ندارن. یک از رفقای خیلی نزدیک ما که با ما یک جای در داخل کمپ رفت، از اونجا زمانی که آمدن بیرون و مشکلاتش سیر رسیدگی نشد خود ریپورت کرد رفت در افغانستان، در هلمند افغانستان بود. بعد از چند مدت خودش در اونجا با تفنگ جانش از دست گرفت و خودکشی کرد. اسمش هم و از این اتفاقات زیاد افتاده. An attack on the most innocent. 2 newborn babies and their mothers among those killed at this hospital in Kabul. و حتی آیویم رفتن در پارک‌ها بروشور پخش کردن، گفتن که اگر شما میتونین برگردین به کشورتان. دقیقاً تاریخش یادم نمیاد ولی سال 2019 بود. فکر کنم اواسط سال 2019 بود این کارا رو کرده بودن. در همین زمان تظاهرات ما هم جریان داشت. 2018, on 21st February, hundreds of asylum seekers and refugees staged a peaceful demonstration in front of UNHCR office in Makassar after some refugees were beaten by local immigration because of having guests in their rooms. I have a wife, very long time for it when we 7 years old, very long time. Why don't understand? Why don't understand the whole country? I am sick, I am wrong. Hello to all. As you can see that refugees came here for their rights. Because it's been long time, since 2013 and 14 that we are waiting here and suffering here for resettlement. I request کنسولگری استرالیا میگه برو اونجا مسئول اونسیار است. اونسیار برای ما هیچ کاری هم نمیکنه. ما هیچ کاری برای ما نکرده. هیچ کمک هم برای ما نکرده. The peaceful demonstration had continued for nearly 1.5 years and only ended after many refugees were jailed and beaten by authorities. It is very hard for refugees trapped in Indonesia to understand how the UNHCR, an organization which claims to uphold the Universal Declaration of Human Rights, can be part of keeping people trapped and unable to live according to those principles. Refugees carrying the posters with the names and photos of refugees who committed suicide under the watch of UNHCR. Ali Hazara, a 25-year-old refugee who arrived in Indonesia in 2013,
After a year in limbo, he committed suicide in Surabaya, Indonesia in 2014 due to depression and hopelessness. He was the first victim of being held in limbo. After the 2017's UNHCR's announcement and also Thinking of Going Back Home campaign by IOM pushed refugees into the highest level of depression and anxiety. Their feelings of hopelessness triggered self-harming, including suicide. In 2018, we had 3 cases of suicide in different cities of Indonesia. مهاجرین اعلام کردن که ما بعد از این طبق ولنربلیتی، یعنی کسایی که مثلا بیشتر آسیب پذیر باشن اونا رو میفرستیم. فرق نمیکنه مهاجرینی که در 2013 اومدن یا مهاجری که در 2017 اومدن، هیچ فرق نداره. باشه بچه‌ها گفتن که شما طبق بررسی‌هایی که ما دیدیم شما ولنربل نیستین و در همین جایی که بچه‌ها ناامید شده بودن، خیلی ناراحت شده بودن، همون فرداش خودکشی کرده بودن. Hayat Rahimi, an English teacher to refugees, arrived in Indonesia 2014, took his life during 4 years of limbo, hearing the same announcement by UNHCR. Abbas Muhammadi, aged 39, and Ruhullah Javadi, aged 25, committed suicide in Batam and Bogor, Indonesia 2018. Both were Afghan-born Hazara refugees who arrived in Indonesia in 2014, and after years of being kept in limbo without any basic human rights under the watch of UNHCR, they gave up and ended their lives to free themselves from the endless torture and waiting. افسردگی پیدا کرد، مردم حتی خودکشی زدن. خیلی سالا میشه 8 سال، 7 سال، 9 سال، 10 سال اینجا، همون کمترین 6 سال اینجا. The families of Muhammad Rahim and his brother arrived in Indonesia in year 2000. دیروز زنم به خاطر که در افغانستان هم زندگی نداشت و این مسئله مصیبت دریا و 1.5 سال در اینجا، خب سیاست دست به خودکشی میزنه. مگه بمریم بهتر از است که ما زنده باشیم. Last year, 2019, Muhammad Rahim was 61 years old of age, and these families were still held in detention. Pemirsa, seorang imigran gelap asal Afghanistan yang membakar dirinya akhirnya. His nephew, Sajjad Yaqubi, aged 24, set himself to fire inside the immigration detention center of Manado and died in hospital as a consequence. He was held in detention center for 17 years of his life, and his siblings were even born in detention center. These brothers' names become UN prisoner number 1 and UN prisoner number 2. Sajjad was asking for freedom, and he published a petition for his freedom. But before the petition hits the target, his last post a day before he burned himself, he says, "We are in full lockup, even we can't use the toilet." Farhad Akrami is one of refugees who are dealing with depression, anxiety, and disorder. Farhad Akrami است 22 ساله، 7 ساله که در اندونزی، 3 ساله که در کلینیک مرمیم دیگه. آیه میگه که تو دیوانه ماجور تیاری مارا وقت کنیم در کلینیک درو. 3 ساله سیگار عملیش دم نسوار میکشم، سیگار میکشم. دیگه خیلی زیاد رنج میبرم، بدون سیگار بدون نسوار نمیشه. روزانه چند دانه سیگار میزنی؟ در روز 2 قطعه 1 قطعه سیگار میکشم. دیگه وانی 2 نفره، وانی 2 نفره قبلا ایرانی میمات مرا، وانی مرا میمات کلی که مشکل روی روانی داشت. دیگه الان مرا میبخشه قرص. دیگه 2 نفره ما میتونه رحمت نمیره بود. دوباره رحمت چی خبر؟ رحمت دیگه 3 سال دیگه اون حافظه کو خیز دست مشکل روی روانی سر حافظه زو تاثیر کرده. دیگه حافظه دست دیگه دیگه نمیفهمم که جاست. ما تنهایی اعتماد ندارم. خیلی دروغ میزنم. هزینه‌اش بالاست. سرسو خیلی خرج کردم. کوشش بکنم. Look, if you are sick, why you didn't conflict when you lose yourself? Like Farhad, currently all the refugees in Indonesia are under severe stress and depression.